taa, ọchịchị steeti Enugu enye ndị ụlọ ọha zenahụrụ onyinye nyere aka. Otu ikpe Tribunal steeti a n'okwu nhọpụta n'ọkwa gọvanọ ebugharịa ikpe dị n'etiti otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour. Ị ga-anụkwa ka ụlọ ọgwụ UNTH na nke Neurokis Foundation USA si waa isi koro eko nke gara nke ọma site n'ụzọ ọgbara ọhụrụ. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ m, ekele m. Taa bụ ụbọchị Tọzdee, Ahịaorie, abalị nke 20 n'ọnwa asaa afọ 2023. Abụ m Dominica onye okereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Ọchịchị steeti Enugu egosikwala na ụjọ adịghị atụ afọ o wee buru ụzọ n'ibenata ihe iche aka mgba na-echere ndị nwere ọdachi ụlọ ozize na ọdachi ndị ọzọ mmadụ kpatara dakwasịrị. Onye isi ụlọ ọrụ steeti a na-ahụ maka ndapụta ntụmadị akpọbiri ka Sema bụ Chinasa Mba nyere agbamume a n'aha gọvanọ mgbe ọ na-enyefe ihe onyinye nyere aka n'aka ndị ụlọ zere na Abakpa n'ike metụtara. Chika Ugwu, biko gbaa anyị ụkwụ n'eze. Na ụlọ ahụ nwere anaka abụọ dakpọrọ ada na ụbọchị 18 na ọnwa Juun afọ a nke nọ na Abakpa n'ike n'ime okpuru ọchịchị Enugu East enweghị ndogburu, mana ọtụtụ ihe bụ nnukwu ego bụ nke furu efu wee metụta ezinụlọ 6 wee mee ha enwerozi ụlọ ma banye na afụfụ. Ka ọ na-enye ha ya bụ akụrụngwa nke gụnyere nri dị iche iche nakwa ụfọdụ ihe ndị na-anọ n'ụlọ, onye ji ọkwa onye isi na ụlọ ọrụ State Emergency Management Agency SEMA na hichafụ bụ Chinasa Mba tiri ha aka n'obi wee sị na gọọmenti steeti a na-agba mbọ ịhụ na akụturu ụlọ ndị arụrụ ebe ọwa mmiri. Ndị ahụ ihe a metụtara kelere gọọmenti steeti a nke ukwuu wee sị na kemgbe ihe a metụtara ha na ntaramahụhụ bụzi nke ha, wee sị na ihe a gọọmenti nyere ha ga-enyere ha aka nke ukwuu. Mana nchọpụta gosiri na ihe kpatara ụlọ ahụ dara ada bụ na ilefu anya oge mmiri kọjuru na okpuru ụlọ ahụ, agbanyeghị na ha gwakwara onye nwe ụlọ mana o gero ha ntị. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Otu ikpe Tribunal na-ahụ maka ikpe nhọpụta n'ọkwa ọchịchị aka na-achị steeti a bụ nke ọkaikpe Kudirat Akanọ bụ onye isi oche ya ebugharịala ịna ikpe dị n'agbata otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour na Peter Mba ka ọ bụrụzie n'ụbọchị nke 16 nke ọnwa Ọgọst afọ 2023 dịka otu nke atọ n'ikpe ahụ bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP mechiri ikpe nke ya. Susan Eze wepụtara akụkọ na ndị ọkaiwu otu gbara akwụkwọ ahụ bụ otu Labour na onye nke abụọ na-aza ikpe ahụ bụ Peter Mba gosigbadoro etu obi dị ha na ndapụta. Mmepe nzara ọnụ ya na ya bụ ikpe bụ nke otu Labour Party na onye zọrọ ọkwa gọvanọ n'aha ya bụ pati bụ Maazị Chijioke Edeoga gbara akwụkwọ na-agbagha mmeri Maazị Peter Mba nke PDP meriri na ntụnye aka ịhọpụta gọvanọ nke emere n'abalị 18 ọnwa Maachị afọ a. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP bụ ndị nke atọ agbara akwụkwọ kpọpụtara Maazị Victor Ude dịka onye akaebe bụkwa na onye ji ọkwa Chief of Staff n'obi gọọmenti Enugu ugbu a. Ka Maazị Ude gbachara akaebe na ya bụ ikpe, otu pati PDP mechiri ikpe nke ha. Ndị ọkaiwu na-anọchite anya otu abụọ ndị a kwuchara uche ha gbasara otu ya bụ ikpe si aga. Kosiladị, onye nnọchite anya otu Labour Party bụ Maazị Ifeanyi Oguenyi kwuru na afọ ejughị ya ụdị akụkọ ya hụtara n'ikuku gbasatara otu onye ụlọọrụ Department of State Service bụ DSS si wee gbaa akaebe nke ya n'ụlọ ikpe ahụ ụbọchị Wednesday, wee kwuo na ọ dị mkpa ka ndị nta akụkọ na-atụle okwu nke ọma tupu ha amalite mgbasa ozi.
edebeziri ikpe na ya bụ okwu ka ọ dịba abalị 16 ọnwa Ọgọst afọ abụ 2023 mgbe ndị niile nwere oke n'okwu ahụ ga-enye ụsa nke ikpeazụ ha na ya bụ okwu. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Ụlọ ọgwụ kwụrụ onwe ya bụ Neuro Kids Foundation USA na-ejikọta aka ngalaba na-ahụ maka iwu ụmụntakịrị akpata ịba na ụbụrụ n'ụlọ ọgwụ UNTH Enugu awara isi kolereku nke akpọrọ hydrocephalus surgery na bekee na ụmụntakịrị nke gara nke ọma site n'otu ụzọ pụtara ọhụrụ. Minadobi Ukoba si na ebe ahụ kpọmkwem wee hụta ka nke a si gaa ka ọ keke n'ihe ọhụrụ. Nwa dị afọ 5 bụ onye isi ya bụrụ oke ibu dị nkeji circumference 67 karịrị nkeji 4.9 o kwesịrị ịdị, bụ onye nke atọ n'ahịrị bụ onye ketara oke na usoro ọgwụgwọ ọrịa nke ọhụrụ a akpọrọ endoscopic third ventriculostomy plus choroid plexus coagulation. Usoro ọgwụgwọ ọrịa ọlọrọ ọhụrụ a bụ aka ọrụ mgbakọ aka ụlọ ọgwụ akpọrọ Neuro Kids USA na dipatmenti na-ahụ maka ọrịa isi ụmụaka nke UNTH Itukwuozala. Ikechukwu Akachukwu bụ nwa amadi dị ọnwa 4 bụ onye nọ ugbu a na-agbake n'ute ọrịa, bụ onye izizi na-arụ ọgwụgwọ ọrịa site n'usoro ọhụrụ a. Dị ka ọ dị ugbu a, obere nwa a ebidolarị riwa nri agbanyeghị na o mebeghị ezigbo otu ụbọchị ọ natara ya bụ ọgwụgwọ. Ọ bụ otu aka ahụ nyere nwaada Onome Favour dị afọ 4 ma bụrụkwa onye nke abụọ enyere ọgwụgwọ a site n'ụzọ ọlọrọ ọhụrụ a. Onome na-enweta onwe ya ka ọ dị ugbu a ma isi ya na ha agbadatakwa ka o kwesịrị ịdị. Onye ji ọkwa Chief Medical Director bụ CMD nke ụlọ ọgwụ UNTH Itukwuozala bụ Dọkịnta Obinna Ọnọdụigo gosiri aṅụrị maka ọrụ ọma njikọ aka ụlọ ọgwụ UNTH ngalaba na-ahụ maka isi ụmụaka nakwa nke ngalaba USA rụpụtara, ma yọọ gọọmenti ka ọ gbatara ndị na-enweghị ka ọ dị ha ọsọ enyemaka site n'ịkwụrụ ha ụgwọ ọgwụgwọ. Operation enyegoro anyị aka na afọ na-abụ ma ịtọ gara aga ndị surgical operations anyị abụrụzie ihe eji ama na obodo Nigeria. In fact, ịjụọ m nchi na anyị nwa bụ ihe kacha eme ndị surgical operation na Nigeria. Esi obodo Sweden, USA, Uganda nakwa ụlọ ọgwụ UNTH Itukwuozala kpọta ndị dọkịnta ji usoro ọgwụgwọ ọhụrụ pụrụ iche a were rụọ ọrụ. Site n'Enugu, abụ m Minadobi Ukoba. Ọnụego mmanụ ụgbọala ka na-ala elu site n'agbata $500 na $20 na $500 na $39 maka 1 lita ruo n'agbata $600 na $600 na $70 maka ya bụ 1 lita, kwere ihi mwepụ ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala n'arụghị ụka ọbụla. Nke a na-emetụta ngalaba niile nke ọnọdụ akụ na ụba obodo anyị n'ihi na anya bebe ọnụ ebebe. Ọnụ ahịa ihe niile arịala elu ọjị. N'akụkọ anyị ji n'aka, Chinenye nebere anya na mbugo n'ego ụgwọ ụlọ, mana ịgba akụkọ ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Ịpịacha akụkọ ụwa taa, gewoo ntị n'isi okwu anyị ji mere akụkọ. Enyemaka abịarala ndị ọdachi ụlọ ozize dakwasịrị n'Enugu n'ọdịnso a dịka ọchịchị steeti a nyere ha ihe onyinye nyere aka. Otu ikpe tribunal steeti a n'okwu nhọpụta n'ọkwa ọchịchị aka na-achị steeti a ebugharịala ikpe dị n'etiti otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na nke Labour ka ọ bụrụzie ụbọchị ọnwa na-abịa ga-agba 16. Anyị kọkwara gị na awaala isi koro eko bụ hydrocephalus surgery gara nke ọma site n'ụzọ ọhụrụ nke ọ bụ ụlọọgwụ UNTH na Neuro Kids Foundation USA chịkọbara. Ọgwụ ka ọ haghị n'ọnụ taa bụrụ ezi nwa afọ hubere iwu isi. N'aha ndị chịkọbara akụkọ ụwa taa ka m ji asị gị ndewo hinne maka isonyere anyị. Kachifo.
Enugu State government provides relief materials to victims of building collapse. UNTH performs first endoscopic surgery. And Enugu Governorship Election Petition Tribunal adjourns hearing in the case between PDP and Labour Party to 16th of August this year. Do not forget that you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. I am Chinenye Nwoye. The Enugu State government has reiterated its commitment to eradicate the challenges of collapsed buildings and other human-induced disaster. The head, Enugu State Emergency Management Agency, Chinasa Mba, gave the assurance on behalf of the governor while handing over some relief materials to victims of a collapsed building in Abakbanike. Chika Ogu reports. Although the two-story building which collapsed in June 18 this year, located at Ifo New Layout, Abakbanike, in Enugu East local government area, did not claim any life, properties worth millions of naira were said to have been destroyed, rendering 6 families homeless and subjected to untold hardship. Handing over the relief materials to the victims on behalf of the state government, the head State Emergency Management Agency, Chinasa Mba, while commiserating with the victims, said the state government is working to ensure the demolition of structures built on waterways. His Excellency, the Governor of Enugu State, feeling so concerned about the situation, decided that we'll have to give them some relief materials to assuage the impact of that building collapse they suffered. Appreciative of the state government's gesture towards their plight, victims of the building collapse hinted that since the incident, they have been struggling to earn a living. We was not expecting this kind of things from our governor, but to the extent for him to be giving out all these things, we are all grateful to him. Meanwhile, it was gathered that the incident has been attributed to the waterlogged foundation of the building. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. The Justice Kudirat Akano-led Governorship Election Petition Tribunal in Enugu has adjourned hearing to the 16th of August this year in the case between Labour Party and Governor Peter Mba after the third respondent, the People's Democratic Party, PDP, closed his case. Susan Eze reports that counsels to the petitioners, the Labour Party and the second respondent, Dr. Peter Mba, both reacted to developments in the matter so far. Opening its defense in the case filed by the Labour Party and its governorship candidate, Chijioke Edoga, challenging the victory of Peter Mba of the PDP in the March 18th governorship election, the third respondent, the People's Democratic Party, PDP, presented a witness, Mr. Victor Ude, who is the current Chief of Staff at the Enugu State Government House. With that one witness, the party closed its case. We were able to establish before the tribunal that Victor Ude in 2007 was charged with a Peter Mba for money laundering in so many cases. The charge sheet was tendered before the court. The witness gave evidence, especially as regards the proper or valid qualification of the second respondent, that is Barrister Dubisemba, His Excellency. And with that, realizing that that witness has testified credibly, they decided to close their case. That is the third respondent. Counsel to the petitioner, the Labour Party, Ifeanyi Ogenyi, also reacted to the reports on the presentation by the Supreme Department of State Service, DSS, during Wednesday's proceedings. And yesterday, the DS official that came with a report that is not dated, not signed. The report not stamped by DSS, not DSS. And the media was busy saying that DSS had cleared them. But when NYC, the issuing institution, has come before the tribunal to say that the said NYC being paraded by Peter Mba, which he presented to INEC, did not emanate from them. Sitting on the case is to resume on the 16th of August 2023 for adoption of final addresses.
In Enugu, Susan Eze, NTA News. Neuro Kids Foundation, USA, in collaboration with the Department of Pediatric Neurosurgery, University of Nigeria Teaching Hospital, Enugu, has successfully performed a hydrocephalus surgery, also known as enlargement of the head, in children through a novel method. Mina Adobi-Okobasi witnessed the procedure and reports. The problem was hydrocephalus, a situation of excessive fluid in the brain. In Nigeria, may have risen to smile again. This is because the UNTH Enugu Neurosurgery Department is now equipped with the necessary technologies to help them return back to normal. And of course, this is in collaboration with NeuroKids USA. This 5-year-old patient with 67 cm instead of 49 cm head circumference is the third to benefit from this new treatment procedure known as endoscopic third ventriculostomy plus choroid plexus coagulation. This is courtesy 3-year collaboration with NeuroKids Foundation USA and the Department of Pediatric Neurosurgery UNTH. Hydrocephalus is the neurological condition in which there is excessive amount of brain fluid, and that causes the head to enlarge in children and leads to very harmful impairment of the brain development. Recuperating 4-month-old Ikechukwu Akachukwu is the first beneficiary of the ongoing endoscopic surgery. He has commenced feeding already, less than 24 hours of surgery. Same goes for 4-year-old Onome Favor, who is the second beneficiary, already witnessing immediate recovery and gradual head reduction in circumference. Third ventriculostomy is an option in diverting cerebrospinal fluid, the CSF accumulation in the brain. Routine, natural way we do it is to use a shunt where we pass a cable, a shunt from the brain to the abdomen. That procedure is marred with a lot of complications. Chief Medical Director Obinno Nodugo, who expressed delight at the results achieved with the collaboration, called on government to intervene by subsidizing cost of treatment. In the past 3 years or so, our neurosurgical practice has been very excellent. It's been second to none in this country. We have very beautiful equipment, the best equipment. We have very complicated surgeries. The government can also sponsor patients. There are a lot of indigent patients in this our environment who have these needs, who have the needs for this neurosurgical intervention, but they can't afford it. The experts are drawn from Uganda, Sweden, USA, and UNTH Itukwozala. In Enugu, Mina Adobi-Okobasi, NTA News. We'll take a break here. The news continues in a moment. Do stay. Welcome back. The further increase in the price of premium motor spirits from between 520 and 539 naira per liter to between 600 and 679 and 70 naira per liter following the fuel subsidy removal is no doubt having its attendant effects on other sectors of the economy as prices of other goods and services have skyrocketed. Our correspondent in this report takes a look at the increase in house rent. From 198 to 539 naira and now to about 600 or 670 naira per liter, the price of premium motor spirit, popularly called petrol, keeps increasing. This increase, which is attributable to the removal of fuel subsidy, has had its rippling effects on the cost of living and other sectors of the economy. It affected everybody, both the drivers, both we passengers. We have find it difficult because from a minute to this place now, before it's 50 naira, but now it's 300, 200, which that we cannot afford it. Before, from office to back to home, you spend more than 1,000 plus. And they are affecting the business because we don't have passengers again.
and they refuse to pay 300 naira. Before they are paying 200. The driver won't buy fuel at the rate of 620 and make a loss by going to Obiagu for 200 naira. The federal government should intervene and look for a way to curb the fuel price to a stable price. Aside food and water, shelter is another important need of man. And house rent, which is usually an agreed fixed sum of money paid by a tenant or occupant of a property to the landlord or the owner for the possession and use, is also on the increase. Everything will be increased. My landlord we are paying 120,000 before, but now the man wrote for us yesterday. A room self-con, we are paying now, the man told us from August now is 150,000. So everything will be increased. The bedroom from 3,000 naira in my area now is to 5,000 naira. So is going to affect everybody. There's a public yard, though, not a self-con, a public yard. Face me, I face you. Presently, to rent a 2 or 3 bedroom flat, one has to pay about 350 to 500,000 naira, in addition to about 100,000 naira as legal fee, and another 100,000 naira as agency fee, and about 50 to 80,000 naira as caution or maintenance fee, amounting to about 800,000 naira in a year, depending on the location. As the prices of goods and services increase, the amount earned as salary by a civil servant seem to have remained the same, as the issue of increase in minimum wage is yet to be looked into. One wonders what will be the fate of petty traders and those who do not earn salary. In all of this, respondents have suggested a downward review in the prices of fuel, an increase in the salaries of workers, and provision of affordable low-cost housing and other basic amenities that will improve the living standard of the masses. On the operations of all activities of the Ministry of Lands and Urban Development, the suspension was earlier imposed on the 21st of June 2023 to carry out a thorough review of the operations and activities of the ministry to make it efficient. While lifting the suspension, Governor Peter Mba reassured of prompt service delivery, transparency, and overall improved experience in dealing with the ministry. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. That concludes our package for tonight. But before we go, here are the main points. Respite has come the way of victims of a recent building collapse in Enugu as the state government has gifted them relief materials. The Enugu Governorship Election Petition Tribunal has adjourned hearing in the case between PDP and Labour Party to the 16th of August this year. And we also reported that a successful hydrocephalus surgery through a novel method has been conducted on children courtesy of the UNTH and NeuroKids Foundation, USA. And that was the news. Be a true Democrat. Obey the law. Thank you so much for watching. Good night.